Well, it is really a privilege and therefore also a responsibility to address all of you tonight, and in an attempt to appropriately glorify such a divine personality as Srila Advaita Ачарya. Was that too long of a sentence? I'll try. За мен е привилегия и в същото време отговорност да бъда пред вас тази вечер и да направя презентация относно появяването на такава важна личност като Адвайта Ачаря. I wish we didn't need a translator. I wish I spoke Bulgarian. Щеше ми се да няма нужда от превод и да можех да говоря български. Even though Croatian, my mother tongue, is very similar to Bulgarian, so I can understand almost half of what you say. Макар че моят роден език, хърватския, е много сходен с български, аз мога да разбирам около 50% от това, което казвате. But still I cannot speak in Bulgarian. И все пак не мога да говоря на български. When you speak a local language, then connection is better. Когато говорите на местния език, тогава връзката е по-добра. So, I'll speak in English. И така ще говоря на английски. How many of you have read Chaitanya Charitamrita? Колко от вас са прочели Чайтаня Чаритамрита? Oh, not that many. Just very few. Okay. How many of you will read Chaitanya Charitamrita? А колко от вас ще прочетат Чайтаня Чаритамрита? How many of you own a copy of Chaitanya Charitamrita? А колко от вас имат копия на Чайтаня Чаритамрита? Oh, not that many. Не много. Anyone here sells Chaitanya Charitamrita? Има ли някой, който да продава Чайтаня Чаритамрита тук? Let's do business. Да направим. Market. Имаме голям пазар. Можем да направим бизнес. Well, it's one of those books you buy for generations. You buy it and you leave it to your kids and your kids leave it to their kids. Това е една от книгите, която си купувате за няколко поколения. Купувате сега и след това я оставяте на децата на вашите деца и те на техните деца. I assume you have that book in Bulgarian, right? No. Oh, that's the problem. Yeah. Oh. Предполагах, че имате тази книга на български, но всъщност, що ми нямате, това е проблем. So it was never translated into Bulgarian? No. Actually, the process is going on right now, okay. As far as I know. But all right, that explains it. So това обяснява. Yeah, so you have to learn English or some other language to read it. Anyhow, so, in this book, Chaitanya Charitamrita, there are a few chapters in which this divine personality, Srila Advaita Ачарya, is spoken about.
В тази книга Чайтания Чаритамрита има няколко глави, в която се говори за тази личност Адвайта Ачаря. What is so important about Srila Advaita Acharya? Кое е важното за Адвайта Ачаря? Well, it is his connection with Sri Chaitanya Mahaprabhu. Каква е неговата връзка с Шри Чайтания Махапрабху? We are Gaudiya Vaishnavas, which means we're followers of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ние сме Гаудия Вайшнави, което означава, че сме последователи на Чайтания Махапрабху. In Srila Advaita Acharya, associates of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Шрила Адвайта Ачаря е сподвижници на Чайтания Махапрабху. The book Chaitanya Charitamrita speaks about Lord Chaitanya. Книгата Чайтания Чаритамрита говори за Бог Чайтания. And in the Adi-lila, which is there is description of the appearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Има описание на появяването на Шри Чайтания Махапрабху. And there it says, before Krishna, in any of his incarnations or forms, appears in this world, he prepares the world for his descent. И там се казва, че преди Кришна да се появи в която идея от своите форми в този свят, той подготвя света за своето появяване. And so before Krishna himself comes, before Krishna himself comes, many devotees come before him to get things ready. И за това преди самият Кришна да се появи, много негови предано отдадени се появяват, за да подготвят всичко. And so, before Krishna comes as Sri Chaitanya Mahaprabhu, many devotees come, one of which is Srila Advaita Acharya. По същия начин, преди появата на Чайтания Махапрабху, се появяват много негови предано отдадени, един от които е Шрила Адвайта Ачаря. Srila Advaita Acharya appeared some 50 years before Chaitanya Mahaprabhu. Адвайта Ачаря се е появил около 50 години преди Чайтания Махапрабху. And lived a very long life. И имал много дълъг живот. Maybe that's why they always paint him with a white beard. Вероятно това е причината, поради която го рисуват винаги с голяма бяла брада. Some deities literally have a white beard, right, of Advaita Acharya. Някои божества в действителност имат такава бяла брада на Адвайта Ачаря. He lived 125 years. Той е живял 125 години. We had one Mataji in San Diego, California, who lived 99 years, 3 days short of 100 years. В Сан Диего, Калифорния, имахме една Мададжи, която живя 99 години, почти 100 без 3 дни. Of course, you cannot compare anyone to Srila Advaita Acharya. Разбира се, никого не биха могли да сравняваме с Шрила Адвайта Ачаря. So, starting to describe Srila Advaita Acharya, the author of Chaitanya Charitamrita tells us who this personality is. И започвайки да описва Адвайта Ачаря, авторът на Чайтания Чаритамрита ни казва кой в действителност е той. Very interesting persona. Това е една много интересна личност. How does that verse go? Advaita Harina Advaita, something like that. Anyone knows this verse? Advaita Harina Advaita, something like that. So, because you don't know, I can say anything. Тъй като я нямате още преведена, нищо не мога да кажа. I'm pretty sure it goes like that. If anyone has a Почти съм look it up. Почти съм сигурен, че така започва. Advaita, which means that Advaita is God himself. Смисълът на този стих е, че Адвайта е самият Бог. Something similar, like Mahaprabhu. Нещо подобно.
Кришна и той идва в този свят като предан отдаден. You're the wrong cable plug. No, it's no battery. And so Srila Advaita Ачарya is described to be God himself, and when he comes into this world, he is a devotee. С други думи, той е описан като самият Бог, но когато идва в този свят, той идва като предан. So sometimes he's described as Mahavishnu and sometimes as Sadashiva. Понякога е описан като Махавишну, а понякога като Садашива. That's also very interesting, but I will not go into those details now, as I have what I think is a very important message to share with you tonight. Само по себе си това е интересен факт, но няма да се спирам на това подробно тази вечер. Искам да споделя с вас това, което аз лично считам за много важно. And this person, Srila Advaita Ачарya, God himself, acting as a devotee, lived in Navadvip. И тази личност Адвайта Ачаря, който не се различава от Бога, действа като предан отдаден и живял в Навадвип. Actually in the Navadvip area, to be precise. Точно казано в областта около Навадвип. And he organized he organized Vaishnava gatherings. И той организирал събирания на всички вайшнави. So at his home, devotees would come together to chant Hare Krishna, dance, sing, take prasadam, hear Krishna Katha. И на тези събирания идвали всички предано дадени, те повтаряли Харе Кришна, танцували, пеели, след това приемали Кришна прасадам и слушали Кришна Катha. Very, very important service. Това е много важно служение. Any one of you does this service besides the temple? Някой освен храма е правили това служение. You all do. If you come here and help with that, you're doing a very, very important service. Но ако идвате тук и помагате за това нещо да се извършва, това е, вие подпомагате едно много, много важно служение. So, Srila Advaita Ачарya hosted these gatherings, organized these gatherings, but at the same time, he felt hopeless. И така, Адвайта Ачаря бил домакин на всички тези събирания, той ги организирал, но в същото време се чувствал безнадежен. That's how I felt last night on Harinam. Аз се чувствах по такъв начин с нощи на Харинам. You know, we were singing and we were quite blissful. Въпреки, че повтаряхме и изпитвахме блаженство. I mean, I was cold. My hands were really cold, but I was really happy. Ръцете ми бяха много студени, но аз бях много щастлив. And I looked around, other devotees seemed to be quite happy too. Гледах се около себе си и видях, че другите предани изглеждаха също доста щастливи. And I was wondering, God, when will all these people around us become devotees? И се чудех, Господи, кога тези хора около нас ще станат предани? I don't know if anyone of you ever tried to be a missionary. Не знам дали някой от вас някога се опитвал да бъде мисионер. I mean, you were on TV, right? We were together. Together, few of you, right? So people see you say things and not much happens. Хората те виждат, им казваш разни неща, но не се случват много работи след това. When Krishna Kshetra Swami was a brahmachari, he used to come to what's nowadays Croatia. Кришна Kshetra Swami преди идваше в това, което сега е известно като Харватия. And there were other devotees with him too. С него имаше и други предани. And there were no devotees in Croatia. А в Харватия нямаше предани. And they would organize, they would chant Hare Krishna in public, they would organize public lectures and gatherings, and people would come in great numbers. И
те организираха срещи, открити срещи за всякакви хора, а също така и повтаряха Харе Кришна на открити места. Идваха много хора на тези събирания. But no one would become devotee. Никой не ставаше предан. And, you know, now, what is it, 50 some years later, Marge is remembering those days. Сега, след около 50 или повече от 50 години, Махарадж си припомня тези дейности. And how they used to wonder, who can help these people? Как те се чудели, кой може да помогне на тези хора? Like, when will these people change? Чудили се кога тези хора един ден ще се променят. I mean, I've been a missionary for over 30 years. That's all I do. Аз съм бил мисионер повече от 30 години. Това е всичко, което съм правил. And, I mean, oftentimes I just felt completely hopeless. И често съм се чувствал много безнадежно. I mean, together with help of other devotees, we open centers, we open temples, we build communities. С помощта на други предано дадени сме отваряли храмове, центрове, изграждали сме общности. And few souls got interested. Няколко души придобиха интерес. But still there's the whole world of people who just don't give a damn. Но в същото време имаме цял един свят, в който има хора, на които изобщо не им пука. And it is interesting to me, it is very interesting that Srila Advaita Ачарya was looking at the people around and he was thinking, who in the world can help these people? И удивителното за мен е, че Адвайта Ачаря също се е оглеждал сред своите съвременници и си задавал същия въпрос, кой може да помогне на тия хора? I mean, if he felt like that, I guess I can also. Предполагам, че ако той се е чувствал по този начин, мисля, че аз също е нормално да се чувствам така. So I guess all of us could feel like that. И мисля, че всички ние бихме могли да се чувстваме по този начин. And he thought, if God himself does not come, no hopes. И стигнал до заключението, ако самият Бог не дойде, няма никакъв шанс. I will read to you just a couple of sentences from Chaitanya Charitamrita. Ще ви прочета няколко изречения от Чайтanya Чаритамрита. A verse says, but Sri Advaita Acharya Prabhu felt pained to see all the people without Krishna consciousness. В стиха се казва, че Шри Адвайта Ачаря Прабhu усещаше болка, виждайки хората по света да са без Кришна съзнание. How do you say pain? Болка. 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 Bulk. Болка. Boka. Bol is in Croatian. Болка. B-O-L. B-O-L. And in Bulgarian? Болка. T-A-L. Ah, okay. So it is the same word. Yeah. I understand almost everything you say. It's interesting. No, they're like almost very similar languages. Yeah. So he felt pain to see all of the people without Krishna consciousness simply merging in material sense enjoyment. Той изпитва болка, виждайки как хората не се интересуват от Кришна съзнание и са потънали в дейности за сетивно наслаждение. And in the purport, Srila Prabhupada writes this. A bona fide devotee of Lord Krishna is always pained to see the fallen condition of the whole world. В коментари си Шрила Прабхупада пише, истинският предано даден винаги изпитва болка в сърцето си,
когато вижда изпадналото състояние на хората по света. I guess we have just heard a symptom of advancement in Krishna consciousness. Мисля, че това е описание на симптом на напредък в Кришна съзнание. Do you remember what the symptom is? Спомняте ли си какво е това? Just wondering back there Чу да се по-назад дали някой... if there is a connection. Има връзка. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur used to say, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур казваше: there is no scarcity of anything in this world. Нищо не липсва на този свят. The only scarcity is of Krishna consciousness. Единственият недостатък или това, което липсва, е Кришна съзнание. This is a very powerful statement. Това е много могъщо изказване. Most of the people in the world since ever thought that this world is lacking money, food, healthcare. Много хора от незапомнени времена са мислили, че на този свят му липсват пари, добро здравеопазване, храна. But Srila Saraswati Thakur says there is no such scarcity. Но Шрила Сарасвати Такур казва, че такава липса няма също. I mean, I feel like giving a lecture just on this statement. Мисля, че бих могъл да говоря единствено върху това твърдение. But some other time. Но това ще стане друг път. He said there is only one scarcity, and that's a spiritual scarcity. Той каза, има само една липса и това е духовната липса. And that because of the spiritual scarcity, there is pain in the world. И именно заради тази духовна липса съществува болка по света. That is the vision of all pure devotees, Prabhupada says in the purport. Коментара Прабхупада казва, това е начинът, по който виждат нещата чистите предани. Because of this lack of Krishna consciousness in human society, people are suffering terribly. Заради липсата на Кришна съзнание по целия свят хората изключително страдат. Being merged in the ocean of nescience and sense gratification. Потънали в океана на невежеството и сетивното наслаждение. A devotee onlooker is very much aggrieved to see such a situation in the world. Предано даден, който наблюдава това, е много опечален да наблюдава тази ситуация. I will read one more verse. И още един стих. Srila Advaita Ачарya Prabhu thought, if Krishna himself appears in order to distribute devotional service, then only will liberation be possible for all people. Шрила Адвайта Ачаря Прабу мислил, единствено ако Върховният Бог дойде за да разпространи Кришна съзнание, тогава ще има някаква надежда за освобождение за всички хора. So this is also a powerful message. Това също е много могъщо послание. Namely that to change the world is really, really, really hard. Който ни казва, че да бъде променен светът е изключително много трудно. So, those of you who are trying to be missionaries, don't be despondent, don't be discouraged. Така че за тези от вас, които са мисионери, не дейте да бъдете обезкуражавани от това. And in the purport to this verse, Prabhupada says that just like a prisoner
can be relieved from the sentence by the government. В коментара си Шрила Прабхупада казва, че също както затворника може да бъде освободен от присъдата си от правителството. Or a representative of the government. Или от представител на правителството. So the conditioned souls can be released from ignorance by the government or the representative of the government. По същия начин обособените души могат да бъдат освободени от своето невежество или от правителството, или от представител на това правителство. In other words, by God himself or a representative of God. С други думи, от самия Бог или от негов представител. So, if any of us are missionaries, and I hope all of you are, ако някой от нас са мисионери, аз знам, всички вие сте. There's really a lot of work to do. I hope you all give a hand. Всъщност има изключително много работа за вършене и се надявам да помогнете за това. Even though we are endeavoring, the soul can be released from ignorance only by the blessings of God or a representative of God. Макар ние да полагаме усилия, една душа може да бъде освободена от невежеството единствено от Бога или от Негов представител. And no devotee thinks he or she is a devotee. И никой предан не счита, че той или тя е предан удаден. But rather every devotee thinks I'm a servant of Krishna's servant. По-скоро всеки предан мисли, аз съм слуга на слугата на Кришна. And if anything happens, any good results, this is the mercy of the Lord himself. И ако нещо добро се случи, има добър резултат, заслуга за това е милостта на Бога. I will read one more. И ще прочета още един стих. With this consideration, Advaita Ачарya Prabhu, promising to cause Lord Krishna to descend, began to worship the Supreme. И стигайки до това заключение, решен да повика Божествената личност, Адвайта Ачаря започна да обожава Върховния. And he worshipped him just with some Ganga water and tulasi leaves. That's it. И той го обожаваше единствено с вода от ганг и листа от туласи. Това е всичко. In the purport, Srila Prabhupada quotes Bhagavad Gita, Patram Pushpam Palam Toyam Yome Bhaktya Prayachati. В коментара си Шрила Прабхупада цитира един от стиховете на Бхагавад Гита. Does anyone of you know this verse? Patram Pushpam Някой от вас знае ли Palam този Toyam? стих? Okay, about half. Около половина. In that verse, Lord Krishna says that doesn't matter what you offer me, but if you offer it with love and devotion, I will accept it. В този стих Бог Кришна казва, че няма значение какво ми предлагаш, но ако ми го предлагаш с любов и преданост, аз ще го приема. Srila Advaita Ачарya did not worship the Lord with huge opulence, but with things that were locally available, free of charge. Шрила Адвайта Ачаря не извършва някакво пишно обожание с някакви много специални предмети, а с неща, които били свободно достъпни на мястото, където се намират. Ganga flew there. Ганга почала на това място. And tulasi grew all around. И навсякъде в цялата област растяла туласи. But Srila Advaita Ачарya worshipped the Lord with these items and the most important item. Но
Шрила Адвайта Ачаря извършва обожанието си с тези два елемента и най-важният елемент. The most important element is actually devotion to the Lord. Най-важният от елементите е предаността към Бога. Because you could offer to Krishna anything, but if it's not offered with love and devotion, Krishna has no interest in it. Защото всичко можем да предлагаме на Кришна, но ако то не е предложено с любов и преданост, Кришна няма интерес към него. This is a very powerful message. Това е много могъщо послание. We're not materialists. Ние не сме материалисти. We're spiritualists. Духовни хора. We need to offer the spirit. Трябва да отдаваме дух. Bhava Grahi Janardana, the verse states that Krishna does not accept the offering, but the bhava or the attitude with which you make the offering. В този стих се казва, че Кришна не приема самото предлагане, а бхавата или чувството, с което отправиме това предлагане. So it is not so much important what you do as it is important why you do it. Ето защо не е толкова важно какво правите, а защо го правите. And if we're going to be missionaries, we have to see why are we missionaries. И ако ще бъдем мисионери, трябва да знаем защо сме такива. And here we find ourselves in a conundrum. You know what a conundrum is? A puzzle. И тук ние се срещаме с един пъзъл. In order to be a missionary, you have to understand Krishna consciousness. За да бъдем мисионери, ние трябва да познаваме какво е Кришна съзнание. But how can you be Krishna conscious if you don't have the realization of a devotee? Но как можем да бъдем Кришна съзнати, ако нямаме реализацията на преданно отдаване? We see that many devotees make this mistake. Виждали сме, че много преданно отдадени са правили тази грешка. I remember many years ago I read a Vyasa Puja offering by a sannyasi. Спомням си, че преди години прочетох едно Vyasa Puja писмо на един саньяси. And he said when he joined the temple, his service was to clean the bathrooms and the floors in the temple. И там той казваше, че когато се присъединил, неговото служене било да чисти тоалетните и подовете в храма. And then he noticed that if you sell books, then everyone applauds. И след това забелязал, че ако разпространяваш книги, всеки те аплодира. So he became a book distributor. И той станал книгоразпространител. And then he became the leader of book distributors. По-късно той станал водачът на всички книгоразпространители. And he said, then he became the temple president. И казва, след това пък станах и храмов президент. And then I was thinking, what else is there to achieve? И тогава почнах да си мисля, има ли още нещо, което мога да постигна? So he thought, I'll become a sannyasi. И си помислил, ще трябва да стана саньяси. So he took sannyas. И така приял саньяси. Okay, what now? Добре, сега какво? Maybe I should become a GBC. Сега може би е ред да стана GBC. So he became a GBC. И такъв и стана. And then, by this time, he realized Но до това време вече той е реализирал, that he needs to start everything from the beginning. че трябва да започне всичко от началото. And he said, maybe I should go back to cleaning bathrooms. И
казал, може би трябва да се върна обратно към чистенето на туалетни. He wrote this in the Vyasa Puja offering to Prabhupada. Той написа това в писмото си, обращението си към Шрила Прабхупада за Vyasa Puja. Yeah, this is a classical illusion. Това е класическа илюзия. By this illusion we get cheated out of Krishna consciousness. Заради тази илюзия ние сме измамени в нашето усилие в Кришна съзнание. We become just another fool. Ние ставаме просто поредният глупак. A fool who has missed the point. Глупак, който е пропуснал най-важно. So in order to be a missionary, you have to be a good devotee. За да бъде човек мисионер, трябва да бъде добър предан. We have to have the right motivation. Трябва да има правилната мотивация. Sometimes we just want to be missionaries in order to dominate people. Понякога желаем да бъдем мисионери единствено за да доминираме над другите. Or just want people to join our group because our group is important because I'm in the group. This is my group. Или ние искаме другите да се присъединяват към нашата група, защото тази група е най-важна, защото аз съм в нея и това е моята група. But this doesn't really channel the mercy of God. Това обаче не помага да се разпространява милостта на Бога. Rather, it channels our false ego. По-скоро то разпространява нашето лъжливо его. Mind you, only God can change the heart. Only God can change the heart. Единствено Бог може да промени сърцето. Not false ego. Не лъжливото его. Yeah. So, the motive, very important thing. Ето защо мотивът е изключително важно нещо. And the book says because Srila Advaita Ачарya purely called the name of the Lord came into this world as Sri Chaitanya Mahaprabhu. И както казва по-нататък книгата, тъй като Адвайта Ачаря чисто позовавал, викал Бога с неговото име, Богът действително се появил в този свят. So we could say we owe it all to Srila Advaita Ачарya. В този смисъл бихме могли да кажем, че ние дължим всичко на Адвайта Ачаря. I will read yet another verse. Ще прочета и още един. Maybe not. Let me see. One sec. I will read the purport. Ще прочета пояснение. Prabhupada says, Прабхупад казва: although Sri Advaita Prabhu is an incarnation of Vishnu, въпреки че Адвайта Прабху е инкарнация на Вишну, for the welfare of the conditioned souls, за благото на живите същества, he manifested himself as a servitor of the Supreme Personality of Godhead. той се проявил като слуга на Върховната Божествена Личност. And throughout all his activities, he showed himself to be an eternal servitor of the Lord. И с всичките си дейности той показвал, че е вечен слуга на Бога. For God's sake, even Lord Chaitanya and Lord Nityananda also manifested the same principle. За Бога, дори Чайтаня Махапрабху и Бог Нитянанда, те също са проявявали този принцип. За Бога doesn't. It's not stated. That's I inserted that. That's my emphasis. Този израз за Бога е моето ударение, няма го в книга. They also belong to the category of Vishnu. Те също принадлежат на Вишну категорията. But yet they took the position of a servant. Но въпреки това приели позицията на слуги.
Then in the next paragraph, Srila Prabhupada says that had Lord Chaitanya, Lord Nityananda, and Advaita Prabhu exhibited their all-powerful divine personalities, в следващия параграф Шрила Прабхупада пише, че ако Бог Чайтаня, Бог Нитянанда и Адвайта Прабhu бяха проявили своето могъществото на своите личности, people would become even greater egotistic maniacs than they already are. хората ще станат дори още по-егоистични маняци от това, което били вече. So, the Lord came as a servant. За това Богът дошъл като слуга. And Lord Chaitanya insisted to be treated as a servant. И Бог Чайтаня настоявал да се отнасят към него като към слуга. Lord Nityananda insisted to be treated as a servant. Бог Нитянанда настоявал да се отнасят с него като със слуга. Srila Advaita Ачарya was much older than Lord Chaitanya. Шрила Адвайта Ачаря бил доста по-възрастен от Бог Чайтаня. But Lord Chaitanya treated him, and so Lord Chaitanya treated him with great respect. И поради тази причина Бог Чайтаня се отнасял с него с голямо уважение. Srila Advaita Acharya did not like it. Шрила Адвайта Ачаря не харесвал това. He was thinking really hard how to make Lord Chaitanya treat me as a servant. И много сериозно разсъждавал за това как Бог Чайтаня може да се отнесе към мене като към слуга. To the point that apparently even went to listen to Mayavad philosophy, something Mahaprabhu hated. До такава степен, че той прибягнал до това да слуша някаква Майявади философия, което знаел, че Чайтаня Махапрабху мрази. And when Mahaprabhu was very harsh with him because of that, Advaita Acharya started to dance. И тъй като в резултат на това Бог Чайтаня се отнесъл много остро към него, Адвайта Ачаря започнал да танцува. Saying, I'm a servant, and I'm a servant of a servant of the Lord. И казвайки, аз съм слуга на слугата на слугата на Бога. Lord Nityananda exhibited same behavior. Същото поведение проявил и Бог Нитянанда. So in the purport, Srila Prabhupada says, Advaita Acharya especially intended to teach the conditioned souls about devotional service. В коментара си Шрила Прабхупада казва също, че специалното намерение на Адвайта Ачаря било да научи обособените души на предано служение. See, his name is Advaita, and then we have added to the name Advaita Acharya. Неговото име е Адвайта, но към него ние сме добавили думата Ачаря. Achinotya shastrartam acharate stapayatyapi svayam acharati shreshtas acharya tena kirtitaha. I haven't quoted this one in some years. Good, I still remember it. Няколко години не бях цитирал този стих. This is a verse that describes Acharya. Това е стих, който описва Ачаря. Among other things stated there, it says that Acharya, or the teacher, is one who teaches by example. И там се казва, че Ачаря е учител, който учи със своя пример. So, the word Acharya means teacher, Prabhupada says here. Затова Шрила Прабхупада казва тук, думата Ачаря означава учител. The special function of such a teacher is to make people Krishna conscious. Специалната функция на такъв учител е да научи хората да бъдат Кришна осъзнати. The rest of the chapter hammers on this point. Останалата част на главата утвърждава този момент. That the goal of life is not to become God. Че целта на живота не е да станем Бог. The perfection of life is to become a servant of a servant of a servant of Krishna's servant. Съвършенството на живота е в това да станем слуга на слугата на слугата на слугата на Кришна.
And this is spiritual consciousness. Това се нарича духовно съзнание. Everything else is ego tripping. Всичко How do you останало. translate ego tripping? Just like developing. No, to trip. You know when you take acid, LSD, and then you have visions. And, yeah, so that you're ego tripping. You're like you took ego. You know, and you're tripping on ego. Его пътуване. Его дрога. Превел като, да, опияняване. Его drugs. Yeah, ego drugs. Yeah. Като наркотизираш се с его. Yeah. Опиянява. Yeah. Yeah, in English it's a powerful, it's ego tripping. Just like yeah, I'll skip all of that. So. So I will say one more thing about the faith of Srila Advaita Ачарya. Ще кажа още едно нещо за вярата на Шрила Адвайта Ачаря. Do you know how advancement in Krishna consciousness is measured? Знаете ли как се измерва напредъкът в Кришна съзнание? There are different ways to measure it. Има различни начини за измерване. Yes. Yes. Чрез развиване на вярата. Yeah, that's why I said I'll say something about the faith. Затова казах, че ще говоря нещо свързано с вярата. What is the difference between Kanishta, Madhyama and Uttama devotee? Каква е разликата между Каништа, Мадьяма и Утама преданите? The difference is in the difference of faith. Разликата е в различната степен на вяра. So, again, I was reading Chaitanya Charitamrita, and as I was reading, I was experiencing this from my own position. И така, като четях Чайтanya Charitamrita, изпитвах тези неща от своята собствена позиция. But before I tell you of an incident in the life of Srila Advaita Ачарya, I'll tell you something Nietzsche said. Преди да ви кажа обаче за някои от събитията в живота на Адвайта Ачаря, ще ви кажа нещо, което е казал Ницше. Nietzsche said that madness is rare in an individual, but it is a rule in the groups. Той казва, че лудостта е рядко срещана сред индивидите, но е много често срещана в групи. Because the tendency is when you become a member of a group, and if the group does something stupid, but everyone does it, you cannot see that it's stupid. И психологията е такава, че ако си в една група, която всички правят глупости, ти не виждаш тези неща като глупости. As a matter of fact, you think this is a very good thing. Everyone does it here. Всъщност, човек започва да си мисли, това е много добро нещо, защото всички тук го правят. While everyone outside of the group thinks, this guy's crazy. Докато хора извън групата си мислят, този човек е луд. There was an interesting experiment done some years ago. Преди няколко години имаше направен един интересен експеримент. In a medical office, in the waiting room of a medical establishment. В чакалнята на лекарски кабинет. They had all of the actors as patients waiting in the waiting room. Имало всичките пациенти, които чакали за да бъдат приети, били всъщност актьори. And so when a real patient came in, когато истинският пациент влязъл, that person did not know that everyone else were actors. той не знаел, че всички останали са актьори.
And when the doctor's assistant would open the door to take in the next patient, И когато асистентът на доктор отваря вратата, за да покани следващия пациент, all of the actors would stand up like soldiers, you know. всички в чекалнята се изправили и заставали мирно като войници. And so this one person would think, okay, this is weird. И този пациент, той си помислил, това не е нещо, не е наред тук. But after it happened few times, that person also, like everyone else, would stand up and След като това нещо се повторило няколко пъти, самият той също започнал да се изправи и заставал мирно. and then after some time, a new genuine patient would come in. След известно време друг истински пациент влизал. And this person would experience the same thing. И той изпитвал абсолютно същото нещо. So this person would also begin to behave like everyone else in the room. И с течение на времето той също започвал да се държи като всички останали в групата. And in about 2 hours, there were no more actors in the waiting room. И след около 2 часа в чекалнята вече нямало актьори. Yet everyone would stand up and salute the assistant. И въпреки това всички се изправили, за да посрещнат помощника. You see, because that is the nature of social pressure. Защото съществува природата, да, или това, което се нарича натиск, обществен натиск. It is very, very difficult to be different to the rest of the people around you. Very difficult. Много трудно е да бъдете различен от хората, които са около вас. So to go against the social norms requires great strength. И за да може човек да се изправи срещу социалните норми, е необходима изключително голяма сила. Srila Advaita Ачарya exhibited this remarkable quality when he hosted Srila Haridas Thakur. Шрила Адвайта Ачаря проявил това забележително качество, когато бил домакин на Харидас Такур. You see, nowadays we cannot relate to the social situation in India at that time. В днешно време ние не бихме могли да се отнесем към социалната обстановка в обществото в Индия по това време. For example, those who were Brahmanas would not eat in the presence of those who were Shudras. Например, тези, които били брамани, те не ядяли в присъствието на други, които са шудри. Yet Srila Advaita Acharya showed all of the respects that are to be shown to a Brahmana. He showed them to Srila Haridas Thakur, who was socially below a Shudra. Но Шрила Адвайта Ачаря показвал всичкото, по всички възможни начини показвал уважението си към Харидас Такура, така както би се отдал на един брамана, въпреки че той бил дори по-ниско седял от Шудра. Not only that he respected him, but he worshipped him. Не само, че го уважавал, но той го обожавал. Why did he do that? И защо правил това? Because he was an iconoclast. Иконоборец. Защото означава ли това, че бил иконоборец? Do you know what an iconoclast is? It's the one who breaks icons. Това означава човек, който чупи иконите. Yeah. And it's a typical trait of some people. Some people really like to go against established things. Типично поведение за някои хора. Има хора, които обичат винаги да са срещу установените неща. They called iconoclasts. Те са наричани такива иконоборци. But Srila Advaita Acharya was not like that. Но Шрила Адвайта Ачаря не бил такъв.
He worshipped Srila Haridas Thakur and showed him all of the respect a Brahmana should be shown. Той показва цялото уважение, което е присъщо за уважаването на един брамана към Харидас Такура. Because Srila Haridas Thakur was a pure devotee of Krishna. Защото Шрила Харидас Такура бил чист предан отдаден на Кришна. Society back then just could not accept that kind of behavior. А обществото по това време изобщо не можело да възприеме такова поведение. That's because they were in Maya. И това е защото те били в Мая. You know, they were very religious, but they did not understand the essence of the scriptures. Те били много религиозни, но не разбирали същността на писанието. And the essence is to be a servant of a servant of a servant of Krishna's servant, to be a devotee. Същността е да бъдеш слуга на слугата на слугата на слугата или да бъдеш предан отдаден. And Srila Haridas Thakur was a servant of a servant of a servant of Krishna's servant. Шрила Харидаса Такура бил такъв слуга на слугата на слугата на Кришна. Even though socially it was outcast. It didn't even fit into it was below all of the concepts of social hierarchy. Въпреки че в социално отношение той бил не може да се впише по никакъв начин в социалната иерархия. And so that's why Srila Advaita Ачарya he felt the whole world is in Maya. Ето защо Шрила Адвайта Ачаря чувствал, че целият свят е в Мая. You ought to worship a devotee. Човек трябва да обожава предан отдаден. You ought to love a devotee. Трябва да обичаш предан отдаден. You ought to serve a devotee. Трябва да служиш на предан отдаден. Otherwise you become like that story, like the life of Jesus. I just remembered a good example. Иначе се получава това, което се случило в живота на Исус. And I will connect Jesus to Krishna book. И ще свържа Исус с Кришна Бук. Jesus was practically murdered by priests. Практически Исус бил убит от свещеници. Because he was a servant of God and they were not. Защото той бил слуга на Бога, а те не. And he was really pointing it out. А той посочвал това съвсем ясно. His own so-called people betrayed him. Така наречените негови хора го изоставили. And in Krishna book we have the story of the donkeys, asses of Talavana. А в Кришна бук имаме историята за едни магарата от Талаван. How many of you have read that story? Колко от вас са чели тази история? Okay. How many of you will read it? Колко от вас ще я прочетат? All of you have a copy of Krishna book. Имате ли всички копия на Кришна бук? That's translated. Yeah. Yeah. So, cowherd boys, devotees of Krishna and Krishna's friends, wanted to enjoy the fruits of the tala trees in the tala forest. И така пастирчерата, предано дадени приятели на Кришна, искали да се наслаждават на плодовете, които растяли в гората Талаван. But they couldn't because these crazy, aggressive donkeys were in the forest, not allowing anyone to enter the forest and enjoy the fruits of the tala trees. Но не може ли да направят това, защото тези обезумели, агресивни магарета живели в Талаван и на никого не позволявали да влиза там и да се наслаждава на плодовете. And because they were asses, they themselves could not enjoy the fruits. И тъй като били магарета, самите те не можели да се наслаждават на плодовете. Because Margarete cannot climb trees. Защото магарета не могат да се катерят по дървета. So Srila Bhaktivinoda Thakur says that materialistic religionists are like the asses of the tala forest. Затова Шрила Бхактивинода Тхакур казва, че
материалистичните религиозни хора са също като тези магарета в гората Таова. Because they're not devotees who are servant of a servant of a servant of Krishna's servant. Защото те не са предано дадени, които са слуги на слугите на Кришна. They cannot taste the fruits of Krishna consciousness. Те не могат да усетят вкусът на Кришна съзнание. But yet they take the monopoly of religious institutions. Но въпреки това завладяват, монополизират религиозните институции. So Srila Bhaktivinoda Thakur says, let us not be asses. И Шрила Бхакти казва, нека ние не бъдем магари. So, on that very happy note, I will end the lecture. Okay. Om Tat Sat. Perhaps any questions or comments? Ако има сега някакви въпроси или коментари. You mentioned that puzzle for the missionary. Yeah. If he's not himself a devotee who has experience, then how is it possible that he can actually be a missionary? Yeah. Моят въпрос е, ако човек трябва да бъде мисионер, но в същото време няма опита, духовния опит и напредъка, как изобщо може да бъде мисионер? My question is how then mission is possible? It's interesting that when we say a devotee, we think that there's a certain range of a devotee, you know, and below that you cannot call someone really a devotee. Има някакъв допуск за това кой е предано даден и извън този допуск не може някой да бъде наречен предано даден. In other words, there are different types of devotees. С други думи, има различни видове или нива предани. And in order to be accepted as a good devotee, и за да бъде прият за добър предано даден, one has to have qualities that are described in that verse, Patram Pushpam Palam Toyam. Човек трябва да има качествата описани в стиха Патрам Пушпам Палам Тоям. At the end of that verse, Krishna says that he will accept an offering if it's given by Prayata Atma. В края на този стих Кришна казва, че той ще приеме предлагането, ако то е направено с Праята Атма. Srila Prabhupada translated this as a devotee. Prayata Atma. Шрила Прабхупада превежда този израз като предано даден. Праята Атма. Prayata Atma means someone who is disciplined. Праята Атма означава някой, който е дисциплиниран. And to be disciplined means to be self-disciplined. А да си дисциплиниран означава да дисциплинираш себе си. Could you say samodisciplined? Самодисциплиниран. Yeah. Same word in Croatian. Samodiscipliniran, yeah. Same word. So you have to be self-disciplined and you have to be disciplined by the Guru, by the Shastra, and so on. Тоест, два аспекта има. Човек трябва да е самодисциплиниран и от другата страна да се намира под дисциплината, наставленията на Гуру и Шастра. So, in other words, to be a devotee means to practice discipline.
други думи, да бъде предано отдаден означава, че човек трябва да практикува дисциплина. You know, whenever you begin with something, you begin as a beginner. И когато започвате нещо, започвате като начинаеш. You cannot become, you cannot start anything as a professional. Нищо не може да бъде започнато като професионалист. It takes time to become a professional. И отнема известно време, за да станете професионалист. So also takes time to become a professional devotee. That sounds so weird. Това звучи много странно, но отнема известно време да станете професионален правилник. What I was trying to say is that it takes some time to become a good devotee. Това, което се опитвам да кажа е, че отнема известно време, за да станете добър предан отдаден. And to become a good devotee, one has to practice discipline. За да е добър предан отдаден, човек трябва да практикува дисциплина. So tonight, as we spoke about Srila Advaita Ачарya, we spoke about the nature of a devotee and the nature of illusion. И тази вечер, говорейки за Адвайта Ачаря, ние говорихме за природата на илюзията и природата на предано отдадение. Yeah. So, to be a devotee, therefore, would involve some discipline where you would do your best to refuse to behave, to think and feel like an egomaniac. Предано отдаден означава да се подложиш на дисциплината, да се съпротивляваш на това, да мислиш, чувстваш и действаш като егоцентрик маняк. And we know that we fail like 2,000 times a day. И ние знаем, че човек може да се провали по 2000 пъти на ден. Yeah. But, you know, with time you kind of cut it down to, 1,000 times a day. С течение на времето броя на тези провали може да се сведе до 1000 само на ден. And then one day when you become a guru and a sannyasi and a GBC, you may decide to go back to the beginning. Един ден, когато станете гуру, саньяси и GBC, може да решите да се върнете обратно в начало. Yeah, you may see the light. И да видите светлината. So I'm joking, but half joking. Шегувам се, но в това има и доза истина. In other words, we all know it's a struggle. С други думи, всички знаем, че е трудно, това е борба. But that is our devotional service to try to struggle. Но това е част от нашето предано служене да водим тази борба. And when I reflect on my missionary days in years past, there's a lot of people I really need to apologize to. И припомняйки си дните в моята мисионерска дейност, аз наистина се сещам за хора, на които наистина трябва да се извиня. I offended a whole lot of people. Оскърбих много хора. And I feel sorry. I feel sorry about that. Съжалявам, наистина съжалявам за това. Yeah. But it's like it's like devotees who say that it's better to chant 4 good rounds of Hare Krishna mantra than 16 bad. Има преданодани, които мислят, по-добре да повтарям 4 кръга хубави кръгове концентрирани Харе Кришна мантра, отколкото 16 недобри. But that's a stupid thing to say. Но това е глупаво. The point is you need to chant 16 good rounds, at least 16. Важният момент, който трябва да разберем е, че ние трябва да повтарим 16 добри кръга, поне 16. Yeah. And to say, oh, my chanting of Hare Krishna is offensive, so I better not chant.
да си казваме, моето повтаряне на Харе Кришна е оскърбително, затова по-добре да не повтаря. No. You need to do your best. Не. Трябва да правите най-доброто от себе си. So also when we're missionaries, I mean, God knows when will we become good missionaries. И така за всички тези, които са мисионери. Бог знае кога ние ще станем добри мисионери. But we should throw ourselves into the situation. Но трябва да се хвърлим в тази ситуация. And then do our best. И там да направим най-доброто от себе си. Is there anyone here who has not offended a devotee? Има ли някой тук, който не е оскърбил предано даден? Who'll raise the hand? Who's that pure devotee? Кой е този чист преден? It's a tricky question. But that doesn't mean that, therefore, we should not try to be a devotee and associate with devotees. Но това не означава, че ние не трябва да се опитаме да бъдем предано отдадени и да общуваме с предените. No, we should try to associate with devotees, serve devotees, and that we ourselves become a devotee. Не, ние трябва да общуваме, да служиме на предано отдадените и така самите ние да бъдем предано отдадени. But we should try to do it as best as possible. Трябва да се опитваме да правим това по най-добрия възможен начин. And we will definitely do stupid things, no doubt. Няма съмнение, че ще правим много глупави неща. That's just the process. Това е част от процеса. That's the conundrum, that's the puzzle, you know. Така се решава тази загадка. Ребус. Rebus, yeah. Same in Croatian. Yeah. Though I haven't heard that word in a while. Okay, anything else perhaps? Oh, we have two. Vamshi was faster. He beat you by a fraction of a second. Вамши беше пръв с част от секунда. Hare Krishna Maharaj, thank you very much. I liked your class. Thank you. I Nice. feel happy that I have pleased your good self with this humble effort. I was thinking about how you felt yesterday on the Harinam, and probably some of the devotees also felt that sometimes in the past, or I don't know, but I felt the same. I feel the same sometimes. And I was thinking, but if we can see the bigger picture, we are here, we are chanting the Hare Krishna mantra, and there is, the point is that it works. Advaita Acharya, he asked God to come, and he came, and after that, you see, then all the Acharyas, Srila Prabhupada, and nowadays, here in the Western world, here we are. And I mean, sometimes we feel like much more pessimistic, but there is also kind of optimism in all of this. Do you want to translate that in Bulgarian? I can. Bhakti, please. Добре. You're in trouble now. Но аз просто си мислих, че Махарадж не спомена за това как се е чувствал вчера на Харинама. Това чувство на... имаме всичко това, имаме този прекрасен процес и пеем, и се веселим, и бхактите около него са щастливи, но въпреки това някакси хората сякаш не се интересуват. They doesn't care. Обаче, ако се замислим, всъщност мисията на Адвайта Ачаря е изпълнена перфектно и процесът работи перфектно. Защото, да, той приканва Бога да дойде с голяма любов и Бога идва като всичките, нали, играят тази роля на слуги
и дават този прекрасен пример. Оттам виждаме, нали, как ачариите поемат щафетата и ни дават цялото това нещо, начало с Шрила Прабхупад, който е най-близо до нас и след него неговите ученици. Всъщност процесът работи. В западния свят ние може да видим как ведическата култура по някакъв начин се имплементира се. Въвежда, да. И още повече. Чуват Харе Кришна мантра, има храмове, има харинами. Правиме нещо. В смисъл, случва се нещо. Не, че трябва да се задоволяваме с това. Аз наистина казах, че се чувствам по подобен начин. Сигурно други предани също се чувстват така понякога. Сякаш правим много неща, обаче нещо не се случват нещата. Хората не се интересуват. Нали, че се чувстваме както Адвайта Ачаря се е чувствал по това време. Но в същото време трябва да сме благодарни. That was way more. That's okay. I just added some things. Yeah. Yeah, I understood what you said. Okay, I just wanted to share No, that's my thoughts about. Well, I have to say that that to be a missionary is a huge privilege. Трябва да кажа, че да си мисионер е голяма привилегия. And not that many people are actually capable of doing it. It seems so. И изглежда, че не много хора са способни да правят това. Because in order to be a missionary, you already have to have good advancement in Krishna consciousness, in the sense that you have some compassion and interest to share your joy with the world. За да можеш наистина да бъдеш мисионер, трябва да имаш запас от напредък или реализации и да имаш състрадание, с което да желаеш да споделяш своя напредък с света. And you don't get anything in return, materially speaking. И материално погледнато не получаваш нищо в замяна. And it almost seems to me like there is a screen. You know what a screen is? For like a filter, you know? It almost feels like there is a screen or a filter, and if you don't have certain qualities, you just don't make it into the world of being a missionary. Изглежда има някакъв филтър и всички, които опитват да се занимават с това, от всички, които опитват да се занимават с това, не всички реално остават такива мисионери. But in the Bhagavad Gita, Krishna says that he is to be found always in the acts of sacrifice. Но в Бхагавад Гита Кришна казва, че той се намира винаги в акта на жертвоприношение. Yeah. Not necessarily on the altar, not necessarily here and there, but in the acts of sacrifice. Не е непременно на алтара, не е непременно тук или там, но в дейностите, свързани с жертва. And those who have tried to be missionaries, they must have this experience that you cannot be in the automated mode, you know. И тези, които са се занимавали с такава мисионерска дейност, знаят, че изпълнявайки я, не може да бъдете на авторежим. You have to use all of your faculties and surrender them all to this service. Трябва да използвате всичките си способности и да ги посветите на това служение. You have to think, like you really have to think. Трябва да мислите и то много сериозно да мислите. Once you have done something, then you think, was that successful? След като сте направили нещо, трябва да се замислите, това беше ли успешно? Did that person leave because I didn't do my job right? Дали този човек си тръгна, защото аз не си свърших добре работата? Would it be possible to do it better? Няма ли да е възможно да го направя по-добре? It hurts really hard when someone leaves. Наистина
мисионера усеща болка в сърцето, когато някой си тръгва. I mean, that hurts. Да, имам предвид, наистина това боли. And just that in itself makes you wonder about 5 trillion things. И това те кара да се замислиш за 5 милиарда неща. What's my attitude? Like, am I just trying to force something on this person, or I have actually a good attitude towards this person? Какво е отношението ми? Как се отнасям към него? Дали действително си искам нещо да му дам? Как се отнасям аз към него? You see this in the life of Srila Prabhupada. Това може да бъде видяно в живота на Шрила Прабхупада. Prabhupada would do something and then he would think. Sometimes even ask his disciples whether to do it differently. Шрила Прабхупада е правил различни неща и след това е мислил дали те са били добри, успешни. Дори понякога е питал учениците си за това. I mean, Prabhupada opened a bank in Vrindavan. Шрила Прабхупада отвори банка в Вриндаван. Hello? You know, his guru, Srila Saraswati Thakur, said, don't go to Vrindavan for more than a couple of days. Неговият духовен учител Шри Бхакти Сиданта Сарасвати му е казвал, не отивай в Вриндавана за повече от няколко дни. Don't do business in Vrindavan. Не прави бизнес в Вриндаван. Prabhupada opened a bank. А Прабхупада отворил банка. That was a product of his thinking really hard. How to make people come closer to Krishna. Това е резултат от неговото усилено мислене за това как да направи хората Кришна осъзнат. Now I'm going to say something which is going to make us stay here till the morning. Ще кажем нещо, което може да ни накара да останем тук до сутринта. Let's see. Да видим. Prabhupada, for example, forbade devotees to go on Harinam in India. Yeah. Yeah, you didn't know this. Yeah. Yeah, I know. In one letter. Yeah, he told them no more Harinam in India. Шрила Прабхупада дори в едно писмо е забранил на преданно дадените да излизат на Харинам в Индия. Because he thought it had counter effect. Защото според него в Индия това е имало противоположен ефект. He wanted to reach out to powerful Indians, I guess. Предполагам, че той е искал да достигне до могъщите индийци, who were apparently experiencing devotees as some street beggars. които изглежда са гледани на преданите като някакви просици от улицата. Something like that. I don't remember exact reason, but it's not Like important. beggars, yeah. Yeah. Нещо такова. Това е причината, заради която го казвам. But it goes to show how difficult it is to be a missionary. Like, you have to give your whole heart. You have to spiritually think, like, what's my motive? Is my heart pure? Like, what's my motivation? Това обаче показва какво трябва да бъде настроението на това да бъдеш мисионер. Човек трябва да си задава въпроса какъв е моят мотив? Сърцето ми наистина ли е чисто? Am I doing things in order to make it comfortable for myself, or I'm really so selfless that I'll do anything to help? Наистина ли правя нещата за да помагам или просто ги правя по начин, по който е удобно за мен? My experience is that with more you commit to the missionary work, to the preaching, more layers you peel of yourself, you know. Мисля, че колкото повече се посвещаваме на такава мисионерска дейност, толкова повече слоеве от своята личност обелваме. But we see that no matter what, even with all of our faults, if devotees really dedicate themselves to our mission, the mission grows. Slow or fast, but it grows. И можем да видим, че ако преданите се посветят на нашата мисия,
тази мисия се разраства. Бързо или бавно, не говорим за това, но със сигурност се разраства. There was this period in the US when situation in ISKCON was pretty bad. Имало моменти, в които ситуацията в Америка с движението е била доста недобра. And His Holiness Radhanath Swami, I can't remember whether he told me personally or in a group. I just remember what he said. И си спомням, че това ми го каза Негова Святост Радханат Свами. He said, devotees are preaching again. Soon there will be results. Той ми каза, преданите проповядват отново. Скоро ще има резултат. Because the situation was so bad that devotees just retrieved themselves to their own little lives. Защото ситуацията била толкова зле, че преданите се оттеглили в своя собствен живот. But after those crises, more and more devotees started to come out and try to reach out to the people of this world. Но след тази криза, все повече и повече предани започнали да отново да търсят контакт с хората навън. And he said, soon there will be results. And he was right. I didn't believe him, but he was right. И той каза, ще има резултат. Аз тогава не му вярвах, но той беше прав. And if you want to be a missionary, you have to work with other people. That's very difficult. Ако искате да бъдете мисионер, трябва да работите с други хора и това е много трудно. And different devotees have different opinions. And you know, when the opinions clash, like everything that you have built, your whole persona comes under scrutiny. И когато мненията си противоречат, тогава всичко, което сте изградили като своята личност, като своя личност, трябва е гледано под микроскоп. It's truly a fire of purification. Наистина може да бъде наречено това огънят на пречистването. But if we pay the price of this discomfort, then we advance spiritually, and somehow or other we get the mercy of being used in the mission of Krishna consciousness. Но ако сме готови да платим цената на това пречистване, тогава ние получаваме милост и сме способни да разпространяваме мисията на Кришна съзнание. I'll say one more thing and then I'm done. И ще свърша с само още едно нещо. When Prabhupada saw that devotees were using frozen vegetables to cook for Krishna, когато Шрила Прабхупада видял, че преданите използват замързени зеленчуци да готвят за Кришна, he said something like, this movement is going on only by the mercy of God. And you know, taking that as a principle, you know, looking at our very selves, you know, this movement is going on by the mercy of God. И приемайки това като принцип, глеждайки самите себе си, ние наистина можем да стигнем до същото заключение. Да, това движение се развива единствено заради милостта на Бога. Be smart, hang in there and do as much as you can. Бъдете мъдри, оставайте в движението и правете толкова колкото можете. Arrivo! We had one more question, then perhaps we could end. Oh, there's also might we go to how are we doing time-wise? Should we stop here? 5 minutes. 5 minutes. Okay, we've been given 5 minutes. Дадени са ни 5 минути. 5 transcendental. My question is longer, so I guess I give my question to. Okay. All right. Prabhuji, you get that. Many people say that the world is going crazy nowadays in general, and should we follow this so-called new normal, or we should be more rebellious?
against this? Mm-hmm. I don't know what you think by new normal. Yeah, I know the term. In general, I know that. I don't know if you use that. That's a technical term, new normal. so-called new normal. Yeah. In Yeah. Това е World технически situation. израз новото нормално. Не знам какво точно имаш предвид под това. You know, there are people to whom things happen, Има хора, на които им се случват неща. and then there are people who make things happen to other people. И има хора, които правят така, че да се случват неща на други хора. Our mission is to be the people who do things that happen to other people. Нашата мисия е в това да правим неща, които да се случват на други хора. Yeah. We have a mission, we have set of values, and our mission is to establish these values in the world, not to take on new normal or old normal or any so-called normal. Ние имаме мисия, имаме ценности и нашата задача е да разпространяваме тях, а не да възприемаме старото нормално или новото нормално в света. That's the point of being a missionary. Това означава всъщност да бъдеш мисионер. Is that okay? Това добре ли? Okay, thank you. Hare Krishna. Hare